पर्रा बांधकाम सुवातेर ओडिशाच्या एका कामगाराचो खून जालो। या खून प्रकरणात म्हापसा पोलिसांनी 2 दुबावितांक अटक करून या प्रकरणात BNS कलमाखाला गुन्हो दाखल केला। शस्त्रां मेळ्ळ्यात आणि दोनूय दुबावित बंद खणीत आसात। पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। पर्रा बांधकाम सुवातेर ओडिशाच्या एका कामगाराचो क्रूर पद्धतीन खून जालो। ओडिशातले सत्या आणि ताचो पूत थबीर हांकां अटक केल्या। पिडेस्ताक तकलेर मानेर आणि खुबश्यो जखमो जाल्ल्यो। प्राणघातक शस्त्रांनी केल्ल्या क्रूर हल्ल्याक लागून पिडेस्ताक गंभीर दुखापत जाली आणि ताका मरण आयले। गोयात खून प्रकरणात वाढ जायत आसा। या घडणुकांक लागून खर हुस्को निर्माण जाला। कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर साबार प्रश्न उपरासपाक लागल्या। आयज मिस्टर विजय यशवंत नाईक, he is a resident of Bastora and native of Karnataka, lodged his complaint at Mapsa police station stating that on 7/7/25 at 2100 HRS in a temporary hut under construction site at Fondak ward of Parra, Bardins, 2 accused, namely Satya and Tabir, both resident of Odisha, with their common intention committed the murder of a disease by brutally assaulting him with deadly weapons, specifically targeting his vital parts, thereby causing his death. In this connection, crime number 103/2025 under section 103(1) of BNS 2023 has been registered at Mapsa police station. Both the accused, the father and the son, are placed under arrest. All Supreme Court guidelines have been observed and they are referred for forensic medical at GMC. The name of the disease is Drupada Naik, son of Tularam Naik, native of Gandimera, Kalahandi, Odisha. So, accused and deceased are from Odisha, and they were doing a labor work at the construction site at Fondakwada, Parra, and they were bringing, as per the contractor, civil contractor of the construction site, एका दोघांकी रोकडा हाडलेले कामाक फ्रॉम कालांगूट, बोगदेवाडे कालांगूटसान तांकां हाडलेले आणि 3 days they were working over there. These were 2 days and these 2 were 3 days, but they were coming in the morning, working over there, and they were going back to Kalangut. And this incident happened on 7th Monday. So motive कोणा सर कित्याक जालो incident? मोटिव म्हणजे ते तिगूय पिल्लेले आसले, they were drunk. आणि आता एक्युजाका जस्ट आम्ही अरेस्ट केला, ताका मेडिकलाक धाडल्या and they will be brought over here and then we will find out the motive. So weapon जी आसा ती रिकवर केली आसा? Yeah, तितून weapon recover केला, crowbar, metal crowbar, kitchen knife and waist belt. तितले अजूनही क्लियर जावना, काय तशें जावना. We are investigating that angle. सेकंड इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्यांची पहिलीची झगडी असली व ज्या टायमार ते काम करतले त्या टायमार त्यांची झगडी जाली. ते अशें आयकून आयलें की हो क्रायम जावच्या पयलीं दिसा ढवळ्या त्यांची झगडी चालू आसली म्हणून. अशें येयला रिपोर्टार, ते दोनपारां कितें झगडले म्हणून तेणी, आनी तांकां ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टरान धाडवले थिंगाचे. सो आफ्टरनूनसान ते गेल्ले आनी मागीर इवनिंग परत पिवन येयले म्हणून ते, आनी थिंगा मागीर परत झगडले आनी हो इन्सिडंट मागीर तांकां लायटाक येयला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.